Does anyone have a question? Есть вопросы? Yeah. Вы счастливы? Are you happy? Sometimes. Иногда. Why? Because you just asked, am I happy, so I feel happy. Потому что ты только что спросил, It's a funny счастлив ли question. я? И я счастлив, потому что это смешной вопрос. Но это важный вопрос. That's an important question. But how come you didn't ask, am I sometimes sad? А почему тогда ты не спросил, бываю ли я иногда грустным? Ну, я имел в виду, наверное, все-таки счастливы в своем учительстве. Вот о чем все-таки. Probably the meaning of my question was, are you happy in your teaching profession, position, as a teacher? Yes, but not entirely satisfied. Да, но не полностью удовлетворен. А почему? Это виной мы виноваты? I'll just make a small comment about the meaning of the word happy in English. Happy по-английски означает еще удовлетворен, не только счастлив, но и доволен. Satisfaction. Да. So the reply was, why? Why are you not totally satisfied? Well, from the way I see it, if you become too satisfied, then you don't grow and improve. Я вижу это так. Если быть слишком довольным собой, то нет возможности расти и становиться лучше. But if you're too unsatisfied, then you're in a state of irritation all the time. Но если ты слишком недоволен собой, то постоянно находишься в состоянии раздражения. So I think there has to be a balance between the two. Поэтому я думаю, должен быть баланс между этими двумя. I sometimes explain our Kongan practice like this. Иногда я объясняю таким образом нашу практику каанов. Someone comes in for an interview and they have some Kongan they're have been working on, and they give an acceptable answer. And the teacher says, good. Кто-то приходит в комнату для интервью с тем кааном, над которым он работал, и дает подходящий ответ. И учитель говорит, хорошо. And then a little feeling like this appears in the student. Тогда у ученика появляется вот такое чувство. But usually, right after that, the teacher will ask another question that the student can't easily answer right immediately like that. Но обычно затем учитель задает вопрос, на который ученик не может быстро ответить правильно. And so then a feeling something like this appears. Oh. Появляется другое чувство, вот такое. So those two back and forth are something like pride and then humiliation. И эти два чувства друг друга сменяют, что-то похожее на гордость и унижение. And over time, those two kind of like polish each other or sandpaper each other. И с течением времени эти два чувства как бы шлифуют друг друга. And then pride turns into confidence. И тогда гордость превращается в уверенность. And humiliation or embarrassment turns into humility. А чувство унижения или смущения превращается в смирение. So the way I see it, someone who is balanced and grounded has integration of confidence, reasonable confidence, not
puffed up confidence, reasonable confidence, and humility. И у сбалансированного человека я наблюдаю вот эту интеграцию уверенности, ну такой здоровой уверенности, не слишком раздутой, и смирения, скромности. And from looking at the job of teacher, it's dangerous to have the ego of a teacher. И если мы будем говорить о работе учителя, очень опасно иметь эго учителя. So the teacher has to feel also, I'm learning from the students all the time. Учитель должен всегда чувствовать, что он постоянно учится у своих учеников. Okay? I have a story like that. Есть история. There was a Zen master in China named Chiashan. В Китае был дзэн-мастер по имени Chiashan. And Chiashan had one student who had been with him for quite a while and felt like he was not making any progress. У мастера Chiashana был ученик, который учился у него достаточно долго, и у него было ощущение, что он не продвигается вперед. So this monk, this student, decided he would leave Chiashan and go traveling. И этот ученик, монах, решил, что он уйдет от мастера и пойдет путешествовать. And at that time in China, that was a particular style of practice. Some monks would travel around and go from temple to temple, and they were called cloud and water monks because they didn't stay anywhere long and they floated freely. В то время в Китае был такой стиль, когда монахи не оставались в одном определенном храме, а путешествовали от храма к храму. Их называли монахи облака и воды. Это значит, что они как облака свободно путешествовали. So this monk went from temple to temple and teacher to teacher, and everywhere he went, he didn't find anything particularly unusual. Этот монах путешествовал из храма в храм, от учителя к учителю, и везде, где бы он ни оказывался, он не находил ничего необычного, особенного. But whenever he would come to a temple and greet the master, Но каждый раз, когда он приходил в храм и приветствовал мастера, the master would ask him, "Where are you coming from?" мастер спрашивал его: «Откуда ты пришел?» And he would say, "I've come from Chiashan." И он отвечал: «Я пришел от Chiashan». And the master would say, "Oh, Chiashan. He has a great and subtle way of teaching." И мастер говорил: «О, Chiashan, у него есть замечательный и очень неочевидный способ обучать». So this monk finally, not finding anything that particularly excited him or was unusual, decided he would go back to Chiashan because they were all praising Chiashan. И этот монах, когда он не нашел ничего замечательного и выдающегося в других местах, вернулся к Chiashaну, потому что все его так хвалили. So when he came back, he said to Chiashan, "Wherever I went, master, they said, 'You are a great and subtle teacher. Why didn't you ever pass this on to me?" И когда он вернулся, он спросил своего учителя, дзэн-мастера Chiashana, он сказал: «Вы такой великий и великий учитель, который учит таким неочевидным способом. Почему же вы не обучили этому меня?» So Chiashan said, "What do you mean? What are you talking about?" Chiashan спросил: «А о чем ты говоришь?» "Whenever you cooked the food, didn't I light the fire for you?" Каждый раз, когда ты готовил еду, разве я не зажигал для тебя огонь? And whenever you walked around serving the rice, didn't I hold out my bowl to receive it from you? Когда ты разносил рис, разве я не поднимал свою чашу, чтобы положить туда рис?
when did I ever deceive your expectations? Был ли когда-нибудь случай, когда я обманул твои ожидания? So that's a very interesting story in a few different ways. Это очень интересная история в разных аспектах. Looking at it from a particular angle, you could say that the practice of moment-to-moment presentness is there in the teaching that Chieshan gave to this monk at the end. Практика присутствия здесь из момента в момент была в том учении, которое Чиешан давал монаху. There's two aspects to it. Но в этом есть два аспекта. He says, when you were cooking the food, didn't I light the fire for you? Он говорил, когда ты готовил еду, разве не я разжигал огонь для тебя? So, one part of our practice is we have to light the fire. Одна из составляющих нашей практики, часть нашей практики, мы должны разжечь огонь. That means some particular kind of effort is necessary. Это означает, что требуется совершенно определенное усилие. And of course, when he's talking about when you were cooking the food, didn't I light the fire for you? He's not only talking about cooking the rice and the soup. Когда он говорил, когда ты готовил еду, разве не я разжигал для тебя огонь, он имел в виду не только приготовление пищи, риса и супа. We all eat many kinds of food: physical food, psychic food, wisdom food, desire food, etc. Мы поглощаем не только пищу физическую, у нас есть пища для нашей психической составляющей, наших мыслей, эмоций, желаний. That's why we say in the four great vows, teachings are infinite, I vow to learn them all. Поэтому мы в наших 4 обетах говорим, учения бесчетные, мы обещаем познать их все. So, food is always available to us, but we need a certain kind of fire an effort to perceive that and to use that. Еда всегда есть для нас, но нам требуется определенные усилия, определенный огонь, чтобы ее получить. And the other side, he says, when you served the rice, didn't I hold out my bowl to you? И второй аспект его выражения, когда он говорил, когда ты разносил рис, разве я не поднимал свою чашу? That's the attitude and practice of receptivity. Это часть практики, можно назвать отношение к практике, это способность принимать. So, to be able to receive and to be able to respond, that is our moment-to-moment situation in terms of our relationships and function. Уметь воспринимать, уметь получать и уметь отвечать на это часть нашей ситуации каждодневной из момента в момент, часть нашей функции. So that means a certain kind of effort and a certain kind of openness. Это означает, определенное усилие и определенного рода открытость. And then after he gives that teaching to him and says, "What I was giving you this teaching all along." И после того, как он дал ему это учение, он сказал: "Я учил тебя этому все время." He says, "When did I ever betray your expectation?" Он сказал: "Когда я не оправдал твоих ожиданий?" But the monk, for a long time, had
other kinds of expectations that was clouding his consciousness. Но у монаха были совершенно другие ожидания, которые затемняли его сознание. So, if we have some kind of expectation that is unrealistic or off the point, we have to perceive that through our special effort and openness to taking a look at ourselves. Если у нас есть какие-то неоправданные ожидания или ожидания не по делу, то мы должны понять это, воспринять это и приложить. So we need to perceive it and to have effort. Yes. Can you repeat the last? Yeah, perceive how we're clouding our consciousness, and be open to seeing it. Мы должны воспринять это, да, то, что у нас какие-то неадекватные ожидания, и должны осознать это, что это замутняет наше сознание, вот эти неоправданные ожидания. Everybody has certain things about themselves that they don't easily want to look at. We say in the United States, carrying your dirty laundry with you. В Америке есть такое выражение носить с собой свое собственное грязное белье. One woman came in for interview in Lithuania the other night, and she said, "I'm always embarrassed and shy when I come into the interview room." Когда я был в Литве, на интервью пришла женщина, и она сказала: "Я всегда стесняюсь, когда прихожу на интервью." So I said, "Then just show your shyness and your embarrassment here." И я сказал ей: "Ну тогда прояви, покажи свою застенчивость и смущение." So that's our practice. И в этом наша практика. Somebody else? Есть еще вопросы? Ну вот вы сейчас сказали, что нужен огонь, да, и нужна энергия для того, чтобы что-то продвигать, делать какие-то дела. А вот у меня есть такой опыт, что когда возникает какая-то проблема, я начинаю ее там активно решать, что-то делать, а потом в итоге получается так, что она решается вообще сама собой. И посмотрев как бы на всю ситуацию, то есть понимаешь, что вообще не надо было дергаться, можно было просто сидеть и медитировать, оно вообще само решилось. И это очень часто бывает. Вот как определиться, действовать или может посидеть? So you said one needs some fire, some energy to do something, to solve some issues. So I have a personal experience that when I have some problems, I start with energy solving them. And then I realized that actually they could have been solved by themselves. So if I just meditated and sat and did nothing, it would be the same. So how to decide in life when we need to have some effort and when we can just see how things happen. But even to sit and meditate and do what you called do nothing is a particular kind of effort. Но даже сидеть, медитировать, и то, что ты называл ничего не делать, это своего рода усилие. And it's at the same time a particular kind of openness or just allowing. И это своего рода открытость, и ты позволяешь вещам происходить. But to just allow requires a kind of subtle kind of effort. Но когда мы позволяем этому случаться, это тоже требует определенного, очень сложно замечаемого усилия. Otherwise, we might just watch television and eat chocolates. В противном случае мы просто можем сидеть, смотреть телевизор и есть шоколад. Even that would be doing something. Но даже это привело бы к какому-то результату. But in any case, this and being open requires a certain kind of effort and energy. В любом случае, вот это такой подход и открытость требуют определенной энергии и усилий. Even if you look at
the kind of instructions that Zen meditation has. Даже если вы посмотрите на инструкции к дзен-медитации, we say, especially towards whatever's going on in your mind, keep an attitude of non-interference. Когда речь идет о том, что происходит в нашем уме, мы советуем относиться к этому без вмешательства, не вмешиваться. So that means don't push any thoughts or feelings away, don't try to get rid of anything, and also don't try to keep any particular state of mind or any particular feeling. Это означает, не надо пытаться оттолкнуть какие-то мысли, и не надо пытаться цепляться за другие мысли. So to do that does require a certain kind of effort. It's not effort like, but there's a kind of gentle but steady and patient kind of effort. Это тоже требует усилия, но не такого энергичного усилия, а мягкого, но постоянного усилия. You know, in Mahayana Buddhism, and if you look in Dzэн-mastera Sung Sana's books, like the Compass of Zen, or Compass of Zen, he has this Mahayana teaching about the 6 paramitas. В традиции Махаяна, и если вы откроете книгу Дзэн-мастера Сунг Сана «Компас Дзен», вы увидите учение о 6 парамитах. So sometimes Buddhist teaching says the path of the Bodhisattva is the practice of the 6 paramitas. Иногда буддизм учит тому, что путь бодхисаттвы – это практика 6 парамит. And of course, every day we're chanting the Heart Sutra, which is talking about the Prajna Paramita, which is the last one in the list of 6. И, конечно, каждый день, когда мы читаем сутру сердца, мы говорим там о праджной парамите. Она последняя из этого списка 6 парамит. So the whole list of 6, if I remember them, is first one is generosity paramita, and the second one is precepts paramita, or certain kind of discipline. The third one is energy paramita. Если мы будем перечислять эти парамиты, первая парамита – это парамита щедрости, вторая парамита обетов или дисциплины. Sorry, the third is wisdom. No, third is like zeal or energy. Energy. Yeah. Третья парамита – это парамита энергии. And the fourth one is patience. А четвертая парамита – это парамита терпения. The fifth one is meditation. Пятая – это медитация. And the last one is prajna or wisdom. И последняя – это праджна парамита или мудрость. So at the very beginning is generosity, and at the very end is wisdom. То есть в начале идет щедрость, а в конце мудрость. And sometimes they say, of course, each paramita contains all the other 5. И каждая из парамид содержит в себе остальные 5. But especially something like generosity certainly contains everything in it. Ну, в особенности такая парамида, как щедрость, конечно же, содержит все остальные. And in generosity there needs to be a certain way of being clear and being patient and having energy to continue. И в щедрости нужно быть ясным, нужно быть терпеливым, clear, patient, and have some energy. Yeah. Значит, нужно быть ясным, нужно иметь терпение и нужно иметь энергию. So when we say energy in Zen practice, or like this man says, didn't I light the fire to cook the food? It doesn't always mean the energy to try to fix something. Когда мы говорим об энергии в практике дзен, мы говорим о том,
Sorry, can you repeat it? It was used in cooking food, yes, the energy. Yeah, like this man says, you know, didn't I light the fire for you when you cook the food? Мы разбирали с вами вот необходимость энергии в случае, когда учитель сказал, разве я не разжег огонь для тебя, когда ты готовил еду? Мы не имеем в виду, we don't mean what kind of energy physically. So it depends what the situation is, you know. И тип энергии, о котором мы говорим, зависит от ситуации. And to see sometimes that you don't need to fix something, that it'll fix itself if you allow, that requires a certain kind of clear seeing and wisdom. Когда мы позволяем вещам происходить самим по себе, это требует очень ясного видения и мудрости. So our effort is always combined or includes openness or generosity and clear seeing and discernment. И наше усилие всегда включает открытость, щедрость, generosity, and clear seeing, и ясное видение ситуации. И это будет в данном случае праджня. So in Zen tradition, sometimes we say, know when to hold on and when to let go. Know when to hold on. No one. No. No want. No. Understand when. No when. Sorry. Yeah. Yes, now I see. Значит, в нашей традиции дзен мы говорим, знайте, когда нужно удерживать что-то, и знайте, когда нужно отпускать. Yeah. So when to hold on and when to let go, or when to roll it up and when to roll it out. Когда что-то свернуть и когда развернуть. You remind me of someone who didn't understand my. So this man in Lithuania the other day, he spoke some English, but we were sitting at the table having coffee, and he said to me, "I'm having trouble understanding your accent because it all sounds like blah 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 to me." Ну вот то, что я переспрашивала, не совсем расслышала слова, напомнила о случае в Литве, когда один человек, когда пили кофе с учителем, сказал, я не понимаю ваш акцент. So I think he had learned English from some British person or British speaking with a British accent. Я думаю, что этот человек учил английский по британскому варианту, да, или учился с человеком, который говорил с британским акцентом. So I said to him, I don't have an accent. It's the English people that have an accent. И я сказал, у меня нет акцента, это у англичан есть акцент. But how we make, I'm better than you, you know, I'm different than you. Вот так мы создаем ситуацию, я лучше тебя, или я отличаюсь от тебя. Anyway, does anyone else have a question? Есть ли еще вопросы? Вы много лет учите, но видели много людей. И обладают ли ученики дзен какими-то свойствами и качествами, которые приобретаются в результате практики? You have been teaching for many years. Have you observed that Zen students have certain qualities or characteristics that they acquire during their Zen practice, in the course of their Zen practice? Yes, I think we get more open and get more attentive and get more attuned to each other. So some kindness and compassion begins to arise. Да, я думаю, что мы становимся более открытыми, более внимательными и более настроенными друг на друга, слышать друг друга. И я думаю, что возникает в результате этого доброта и сострадание. So, and sometimes compassion and kindness arise spontaneously and very naturally
and sometimes we have to encourage ourselves and remind ourselves. Иногда эти доброта и сострадания возникают естественно, спонтанно, а иногда мы должны себе напоминать об этом. You see that many times at the end of a retreat when we have the circle talk. Очень часто в конце ретрита, когда у нас происходит круг дзен, everybody will thank everybody else for helping them through the 3 days Young Men Junjin. Обычно все благодарят друг друга за помощь во время трехдневного ретрита. And when I first was studying with Дзэн-мастера Сунг Сана, at that time, at the end of the retreat, we didn't have the circle talk format that we have now. Когда я только начинала учиться у Дзэн-мастера Сунг Сана, у нас не было такого формата круга дзен, какой у нас есть сейчас. So he used to say some words at the end of the retreat himself. Обычно он говорил сам какие-то слова в конце ретрита. And we wouldn't go around the circle and everybody would speak. Не было такого, что все говорили по кругу. But one of the things he would always say to the group, he would start usually with this, he'd say, "Thank you very much for 3 days Young Men Junjin." Но обычно он начинал с того, что говорил: большое спасибо всем за трехдневный ретрит. So I used to think to myself and wonder, why is he thanking us? We should be thanking him. И я задавал себе часто вопрос, почему же он говорит спасибо нам, ведь мы должны благодарить его. But I realized after a while, he was just giving voice to the feeling of the group. И потом я понял, что он просто озвучивал то чувство, которое возникало в группе. That everyone had this thank you mind at the end of the retreat. Потому что у всех был этот ум благодарности в конце ретрита. And many people, when we do go around the circle, will say, "Thank you, I couldn't have done this without the rest of you." Сейчас, когда мы проводим круг дзен, обычно все говорят спасибо, я не смог бы этого сделать без всех вас. So that's a kind of, I mean, this is a special situation, obviously, and but you see that kind of compassion and attunement arise, and we have to cultivate that in our daily life also. And sometimes it happens more spontaneously, especially when we're not holding things like expectations and other kinds of delusions. Конечно, это достаточно специальная ситуация, но тем не менее в ней проявляется наше сострадание и взаимопонимание, умение слышать друг друга. И, конечно, в нашей ежедневной жизни мы должны стараться обращать на это внимание. But even when it doesn't happen like precepts, to remind us, try to be helpful here. И если это не происходит, не возникает спонтанно, автоматически, то наше учение, такое как обеты, в том числе, напоминает нам об этом. So I think one of the things that you see amongst Zen students who are practicing for a while is a certain sense of direction. И одна из особенностей, которую можно увидеть у учеников, которые какое-то время практикуют, это чувство направления. Okay? Anyone else? Есть еще вопрос? Yeah. Я тогда буду переводить на русский. So you said you're not completely satisfied with yourself. So can you tell us what you got to improve? Сказали, что вы не полностью удовлетворены собой. Что бы вы хотели улучшить? Yeah, I don't think like that. You know, like I make a list of these things that I would improve. Or if someone asks me, what do you have to improve? I couldn't say right on the spot many things. But I'll tell you one thing. Я не думаю в таких терминах. Я не могу сразу сейчас сказать список тех вещей, которые я хотел бы улучшить в себе. Но я скажу одну вещь. My own personality and
basic temperament is a little bit shy and held back. Моя личность, мой, скажем так, основной характер, я слегка застенчив и сдержан. And I think that's part of my individual karma. Я думаю, это часть моей личной кармы. Some other people are much more immediately engaging. Другие люди гораздо более открыты с самого начала. I'm not immediately engaging. Я сразу же не открываюсь. And long time ago, when before I was practicing, not only was I not immediately engaging, but I was mildly suspicious of everybody. Много лет назад, еще до того, как я начал практиковать, я не только был закрытым человеком, но я еще слегка был подозрительным ко всем. And had a tendency to be negative. У меня была тенденция думать негативно. I don't feel like I'm that way anymore, but I still have a subtle tendency to not immediately be inviting and open that way. Я не думаю, что у меня сохранился этот характер, но все равно у меня осталась такая тенденция в том, что я не сразу же открываюсь и способен открыто общаться. So I have to whisper in my own ear, open up. Поэтому я должен себе сам нашептывать, откройся. But it's not difficult for me these days like it was a long time ago and without years of practice. Но для меня это сейчас не так сложно, как это было много лет назад до практики. Okay? So, do you use some skillful meme besides the whispering? Do you use some skillful meme for that? Only just a reminder and to notice when I'm a little bit standing like this, you know, just to see that and let go. I don't have any particular technique or skill, you know, particular skillful means in a special way. Only just like what I said. Ну, был вопрос, есть ли какие-то дополнительные техники? Нет, никаких специальных техник нет, я просто осознаю это и отпускаю. Because I feel like my true self wants to be that way in any case. Потому что я чувствую, что мое истинное я хочет быть таким всегда, в любом случае. And it's only conditioning that makes one feel a little like this. Только определенная обусловленность заставляет человека чувствовать себя вот таким закрытым. But someone could have some special means for those kind of things. You see certain things like that a lot in Tibetan Buddhism. They have some kinds of practices like that. I can't think of one specifically right now, but I have seen that in books and in lectures from Tibetan teachers. Ну, человек может применять какие-то определенные техники для этого. В тибетском буддизме есть определенные практики, связанные с этим. Я не могу прямо сейчас о них рассказать, но в книгах они описаны. Okay? Someone else? Еще вопросы? Я думала, мог почти не possible. So, a few weeks ago, I heard an expression that I know you're a therapist. Am I right? Yeah. So that the true Buddhist practice starts when the therapy ends. How do you feel about that? Какое-то время назад я услышал выражение «настоящая практика начинается, когда заканчивается терапия». Да? Я знаю, что вы психотерапевт. Что вы думаете по этому поводу? The problem I have with that sentence
I don't say it's wrong, but I have a certain problem with which it suggests that things are in a straight line. You know, like first you do this and then you do this. Проблему, которую я вижу в этом предложении, я не хочу сказать, что эта мысль не верна, но она изображает вещи так, как будто они разворачиваются по линейной прямой. Сначала вы делаете одно, потом вы делаете другое. Almost like the simple idea of karma, like you're playing pool and you hit the cue ball and it goes into the 9 ball and the 9 ball goes into the pocket. So this is a simple idea of karma. Yeah, yeah. Так же, как есть некое простое представление о карме, когда мы играем в бильярд, мы ударяем по одному шару, и он забивает другой шар в сетку. That means it's in a straight line. You hit this ball, it goes into that ball, and it goes into the pocket. Это, скажем так, иллюстрирует теорию вот прямой линии. По прямой линии шар катится, ударяет другой шар, и тот по прямой попадает в сетку. But many times things do not go in a straight line. Но очень часто наши вещи происходят не по прямой. And a more complex idea of karma would say that there might be one primary cause, but there are many other secondary or supporting conditions to any particular event. Более сложное представление о карме состоит в следующем. Может быть одно изначальное условие, но вокруг него есть много дополнительных условий, которые приводят к определенному событию. So I think sometimes people can be doing many things at the same time or be involved in many things at the same time, and they all contribute to our ability to practice. И иногда люди делают много вещей одновременно, и все они влияют на нашу способность практиковать, на нашу практику. But maybe for some people it's like that. Но, может быть, для других людей это представление верно. And even within the Buddhist path, on the one hand, there's things like doing something to not do negative things, or doing something to counterbalance negative things. And then there's meditation, which is not doing good to get rid of bad. И в нашем буддийском пути мы можем делать что-то, чтобы не делать плохие вещи, или делать что-то, чтобы сбалансировать плохие поступки. А можем просто сидеть в медитации, и это значит, что не создавать ни хорошего, ни плохого. So I think sometimes we have to do several things at once. Поэтому иногда, мне кажется, нужно делать несколько вещей одновременно. But the one thing I would say similar to that is that in most cases therapy is not a way of life or for your whole life. Но, может быть, я схожую мысль выскажу. Терапия не является образом жизни, и она не занимает всю жизнь. Whereas something like the Zen path and Zen practice is a way of life. Но дзен-практика или путь дзен-практики – это и есть образ жизни. And we don't think of it as having an ending. Мы никогда не думаем, что у этого будет какой-то конец. In fact, that's why the Bodhisattva vows that we repeat every morning are impossible. They point towards infinite time. Поэтому обеты бодхисаттвы, которые мы произносим каждое утро, они невозможны, потому что они ссылаются на бесконечное время их выполнения. And in a simple way, that means that the practice is not going to end. In some way, it's going to continue. Говоря простым языком, практика никогда не заканчивается. Каким-то образом она будет продолжаться.
In fact, Дзэн-мастер told me a story about Дзэн-мастера Сунг Сана not too long ago. Не так давно дзэн-мастер Дебонг рассказал мне историю о дзэн-мастере Сунг Сане. Debongsanim has come here sometimes? Yes. So, in Korea, sometimes some monks will say about some great master. Go ahead. В Корее монахи иногда говорили следующим образом о каком-то великом мастере. Meaning, like if he had some big enlightenment experience, that his work is finished. Имелось в виду, если у этого мастера был какой-то большой опыт просветления, говорили, что его работа завершена. So Debongsanim said, they asked Daesungsanim one time, what do you think of this, his work is finished? И Дебонсаним сказал, что когда-то дзэн-мастера Сунг Сана спросили, что это значит, работа завершена. And he said, how could his work be finished? Sentient beings are infinite. И он сказал, как можно завершить работу, если чувствующие существа бесчисленны? That means even if he had some big enlightenment experience, still he has to carry that and spread that in whatever way he can in his interaction with other people. Это означало, что даже несмотря на то, что у него был опыт большого просветления, он должен продолжать нести это, в том числе в своем взаимодействии с другими людьми. And as soon as we see our practice in that way as something that doesn't end, an ongoing path, we stop trying to get somewhere. И как только мы сможем увидеть нашу практику в виде такой бесконечной дороги, мы перестанем задавать себе вопросы, когда же я куда-то доберусь. Because Zen teaching says, wherever we're trying to get, we are already there from the very beginning. Потому что учение дзен говорит, что каждый раз, когда wherever we are trying to get, we're there from the very beginning. Когда мы пытаемся достичь чего-то, мы уже там с самого начала. So, if we're already there from the very beginning, it's a matter more of coming back to ourselves and recognizing what we already have. А если мы уже там с самого начала, то здесь важно вернуться к себе и осознать то, что мы уже имеем. Yeah. Rather than trying to get somewhere and finish your work. А не стараться добраться куда-то и завершить свою работу. Okay. То есть таким образом объясняется карма? Это объяснение кармы? Is this the explanation of karma? Which? Что? Ну то, что мы уже здесь. Ну закон кармы же, он же жесткий, закон кармы жесткий очень. Because the law of karma is very strict. Yeah, but Zen teaching is not so much involved with the teaching of karma. That's why if you look, how often do you see in Zen teaching some big, long explanations about karma? I think not so often. It's mentioned, but there's not a lot of emphasis on that because we say, you know, karma means there's a before and then there's an after. Но учение дзен не так сильно сфокусировано на объяснении кармы. Конечно, вы найдете эту тему. Карма состоит в том, что есть нечто до и есть что-то после. But what's more emphasized in the Zen tradition is this moment is already complete. Но в традиции дзен больше внимания к тому, что этот момент уже совершенен. So at any moment, if you are not trying to get somewhere else, then your original clarity comes forward at that time. И если в этот самый момент вы не пытаетесь добраться куда-то еще, двигаться куда-то еще,
то возникнет ваша изначальная ясность, и момент станет ясным. And the more we practice in that way, we're less pulled by our karma or our habit energy. И чем больше мы будем практиковать таким образом, тем меньше нас будет уводить наша карма. So Zen tradition emphasizes that Дзен больше more. внимания уделяет этому, нежели карме. And the example that a lot of times is given in modern times is like a film strip. И более современный пример, иллюстрирующий это кинопленка. So from the ordinary level, which would be involved with karmic teaching, you watch the movie on the screen and you see things going from past to now to the future. But if you look at the film itself and just see one frame at a time, of course now it's all digital, so I have to find some other example. But if you see one frame at a time, each frame is complete, just as it is. Обычное мышление рассматривает фильм как некое повествование, у которого есть прошлое и будущее. А если мы посмотрим на каждый конкретный кадр этой пленки, то это уже будет совершенно завершенная картина. Even in meditation practice, I remember Dzэн-мастера Сунг Сана saying, if you keep don't know and just watch your thinking, then all those moments that you are caught in your thinking, that's your karma. But any particular moment where you just are present, at that time, that's a momentary, small enlightenment experience. Дзэн-мастер Сунг Сана говорил о практике медитации и о практике наблюдения за своим умом следующее. Каждый раз, когда возникают мысли, это проявление кармы. А каждый раз, когда у вас есть ощущение, every time you have a clear mind, Yeah, a clear moment. Yeah, it means that's a moment of enlightened perception. Yeah. А каждый раз, когда у вас во время практики медитации возникает такой ясный момент, это момент ясного восприятия, момент просветления. So Zen teaching puts more emphasis on that than on karma. Поэтому учение дзен больше внимания уделяет этому, нежели карме. Okay, my karma for talking is now fulfilled. Моя карма речи, карма сегодня выполнена. So we have a short break, maybe 10 minutes, something like that, and then come back to sitting. Yeah. Будет небольшой перерыв на 10 минут, и мы вернемся к медитации.